ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್ ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್. ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು, ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಎನ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್ ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್. ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ BS ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ RN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ RN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ N ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ C ಶಿವಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ BV ಆಚಾರ್ಯ 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ BV ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ PP ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಶ್ರೀ PP ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MR ಜನಾರ್ದನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು, ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MR ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ S ವಿಜಯಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ AN ಜಯರಾಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ AN ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ BT ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ND ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ R ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ R ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ
ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ B. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ. ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್. ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್. ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ V.S. ಮಳಿಮಠ್. ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ V.S. ಮಳಿಮಠ್. ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ. ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ. ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ N. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ C. ಶಿವಪ್ಪ. ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ B.V. ಆಚಾರ್ಯ. 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ B.V. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ P.P. ಮುತ್ತಣ್ಣ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಶ್ರೀ P.P. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M.R. ಜನಾರ್ದನ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು, ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M.R. ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ S. ವಿಜಯಶಂಕರ್. ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ A.N. ಜಯರಾಮ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ A.N. ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ B.T. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ND ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ B. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್ ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ VS ಮಳಿಮಠ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ VS ಮಳಿಮಠ್. ಶ್ರೀ ES ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ES ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ ES ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ ಸಿ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು, ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು.
ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್ ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್. ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬಿ.ಎಸ್. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು, ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು.
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್ ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ V.S. ಮಳಿಮಠ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ V.S. ಮಳಿಮಠ್. ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ N. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ
ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ ಸಿ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು, ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜಲು ನಾಯ್ಡು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್ ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು.
ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್. ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ ಇ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬಿ.ಎಸ್. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಿವಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು. ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು. ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ, ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು, ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ G.R. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್, ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್, ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ A.R. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್, ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ V.S. ಮಳಿಮಠ್, ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ V.S. ಮಳಿಮಠ್. ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ E.S. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ N. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ ಸಿ ಶಿವಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಶ್ರೀ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು, ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಆರ್. ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎನ್.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್. ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್. ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಯತಿರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಲಾ ಜರ್ನಲ್ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯದಡಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು. ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಯ್ಯರ್ ನವೆಂಬರ್ 23, 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಸೋಮನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶ್ರೀ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್. ಶ್ರೀ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿಕೆ ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಸ್. ಮಳಿಮಠ್.
ಶ್ರೀ ES ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಜೂನ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು ಶ್ರೀ ES ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ ES ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ S.G. ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ R.N. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1963ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ B.S. ಕೇಶವ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ R.N. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ N. ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಏರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಯಂತೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶ್ರೀ C. ಶಿವಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ B.V. ಆಚಾರ್ಯ 5 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ B.V. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಶ್ರೀ P.P. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರೆಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಶ್ರೀ P.P. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M.R. ಜನಾರ್ದನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು, ಶಾ ಕಮಿಷನ್, ವೀನಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ M.R. ಜನಾರ್ದನ ಅವರು. ಶ್ರೀ S. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ. ಶ್ರೀ A.N. ಜಯರಾಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಶ್ರೀ A.N. ಜಯರಾಮ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ B.T. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಕೀಲರೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರದ್ದು. ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ N.D. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವಾನಿರತರು. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವಡಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ
ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಸಂತಗಳು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ All the law officers, please settle down. Mic is not working. Mic. All the law officers, please settle down. Can you hear? A very good evening and a warm welcome to one and all present here, and also to the various legal enthusiasts who have logged in through the YouTube link provided by the Advocate General's office. This is the first lecture series of the Leader of the Bar lecture series organized by our learned Advocate General of Karnataka, Shri Prabhuling K. Navadgi, which will be a lecture series by renowned jurists and academicians who will be delivering lectures on various aspects of law and other related subjects. This lecture series will be one lecture every month for 7 months from now. I quote John Dewey, the educationist of America, preparation for life, education. Taking a cue from this, today we have amongst us eminent jurist and renowned author Shri Sudish Pai, who will be delivering the first lecture on the topic Iconic Attorney Generals and Advocate Generals. We all are very privileged and honored to hear you, sir. Now may I request Shri T.P. Srinivas, Principal Government Advocate, Government of Karnataka, to deliver the welcome address, sir. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಸುದೇಶ್ ಪೈ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವದಿಗೆಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೇನೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೇಶ್ ತ್ರಿವೇದಿಯವರು ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತರಗತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಶ್ಮಿ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಶ್ರೀ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ
ಅನಿತಾ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವದಿಗೆಯವರಿಗೆ ವಾಣಿಗೌಡ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ 4-5 ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸವೆಸಿದಂತಹ, ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಗುರು ಇರ್ಬೋದು, ಸುಖದೇವ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಸುದೇವ ಫಲವಂತ ಪಡಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿವಾಜಿ ಇವರ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ, ಮರೆಮಾಚಿದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭೂಸೇನೆ, ಆರ್ಮಿ, ಪ್ರಪಂಚದ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದ 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ನೇವಿ ಪ್ರಪಂಚದ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಜಲಿಯಾನವಾಲಾ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥದ ಘಟನೆ ಇರಬಹುದು, ಶಿವಪುರದ ಘಟನೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದಾಗಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟಿ.ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್. We are all eager to now listen to our guest speaker, Shri Sudish Pai.
But before that, a small introduction. I request learned advocate, additional advocate, government advocate, Shri B.V. Krishna to deliver a small introductory note. Good evening to all the dignitaries. Hailing from Cochin, Kerala, the God's own country, and educated at Bangalore. A great combination of mathematical genius and degree in law with exemplary distinction. 4 decades ago, he joined the chambers of the doyen of the bar, the former Advocate General Shri S.G. Sundaraswamy. The government had the honors of availing his services as government advocate from 1999 for 6 continuous years. All the students of law know very well Constitution by Dr. Basu. He had assisted Dr. Durga Das Basu, the renowned commentator on the constitutional law, in the revision of his commentary on the Constitution of India from 1993 till he passed away in 1997. Restatement of Indian law on legislative privileges is a project of Supreme Court, and he had the immense contribution to the said project. He was visiting chair professor of Ashutosh Mukherjee University of Judicial Services, Kolkata. He is a resource person at National Judicial Academy, Bhopal, for continuing legal education for judges. He himself has authored several articles which were orated in several seminars and published in various reputed publications. One of his books, which I am very fond of, is Legends in Law, our great forebears, where he cited great legends of the profession, including Berners Peacock, the first CJ of the India Judicature, High Court Judicature, Fort Williams; Shambhunath Pandit, the first Indian judge in High Court, Calcutta; Jamshed Kanga, which he referred in his book as a towering figure, towering personality, because he was 6 foot 4 inches, and a great lawyer. M.K. Nambiar, of course, whom I am fond of because he is hailing from my place. Great journey. He had a great journey from District Court, Mangalore, where I practiced, to All India Bar, Delhi, and illustrious father of K.K. Venugopal, the present Attorney General. Then he referred very beautifully K. Subbarao, one of the fantastic judges, most creative and liberal. That's what he refers in his book. H.R. Khanna, one of the forebearers of the judiciary, because he has penned a very beautiful judgment in Keshavanand Bharati, then Indira Gandhi case, as well as ADM Jabalpur case. All are known for all the constitutional students. Apart from working for the constitution, checks and balances, that's what the books he has authored. The judicial world of multi-splendid genius, that is referring to Sir Ashutosh Mukherjee. Then he has also penned the Constitutional Supremacy, revisit essays on constitutionalism, rule of law, and constitutional adjudication. He has also authored a book on Justice M.N. Venkatachalaya, the man and the judge N. Venkatachalaya. Honorable Justice Venkatachalaya had great words of appreciation for our today's speaker, quoting him as, this is what the words I got from his own reference: accomplished lawyer with mind of jurist. And he had a great effort in critical evaluation of the public law. His scholarly critical evaluation of law has contributed to the cultivation of constitutionalism. Such a beautiful words. He belongs to the class of lineage of commentators like Sirvi and Basu. I think nothing less can be said about our speaker. An accomplished lawyer, eminent jurist, renowned author of who specialized in constitutional administration law. Ladies and gentlemen, let me have the pleasure of introducing today's speaker, V. Sudish Pai, Senior Advocate. Thank you, Krishna sir, for such a beautiful introduction of the speaker. I quote a small proverb: it's very important to remain a student in life, and when the student is ready, the master appears. So the master is here, and today we're all your students, sir. Please.
Thank you. Good evening to all. My esteemed friend, the learned Advocate General, Mr. Prabhuling Navatgi, Mr. Vivek Reddy, representing as the leader of the bar, and Mr. Baswaraj, heading the Bar Council Academy, and all learned members of the bar. We were told that when the students are ready, the masters come. No, we are all students. Reference was made to Sir Jamshedji Kanga, standing 6 feet 4 inches tall with his pagri, the Parsi pagri. At 90 plus, standing tall, he said, I am still learning the law. So I think that sums up everything. And Sri Ramakrishna Paramahamsa said, as long as we live, so long do we learn. So I think all of us are always students. And the moment we forget that we are students, I think life becomes worthless. I'm deeply conscious of the honor of this invitation to be with you and to speak to this learned audience and share a few thoughts on a subject of great significance and interest. The profession of law is a great calling, a noble profession. The bar is a great institution with noble traditions. The position of the law officers is distinctive, carrying with it heavy responsibilities. History has lessons for us, lessons of inspiration, lessons of enlightenment, as also lessons of warning. Tradition, said Carlyle, is an enormous magnifier. But traditions, believe me, are not like instant coffee. They don't grow overnight. Traditions have to be fostered. Traditions have to be imbibed, cherished, and passed on from generation to generation. Professor Upendra Bakshi very perceptively remarked that we live in an era of massacre of ancestors, which is now considered a public virtue and a sign of worldly progress. But collective amnesia of what has happened in the past is not an estimable value. Without living in the past, its recall is important, for it necessarily presages the future. We cannot forget or overlook the relevance of the past and its great torchbearers. It is in this context and background, and in that spirit, that we dwell upon and remember the significance and responsibilities of the position of law officers, and recall with pride and gratitude some iconic figures who have graced the position and are a source of beacon light and inspiration. The office of the Attorney General or the Advocate General is historically and traditionally one of the greatest respect and distinction. The earliest precursor of this office in the common law tradition dates back to the 13th century. In England, the Attorney General, William de Bonneville, in 1277, is recorded as the first Attorney General. Coming to India, under the Regulation Act of 1773, which established the Supreme Courts in the presidency towns, the Supreme Court of Judicature in Bengal was established in 1774, and for the first time, we have the Office of the Advocate General of Bengal, created by the East India Company. Thereafter, the office was provided for in various Government of India Acts, including those of 1915 and the 1935 Act, which also provided for the Advocate General for the Federation of India in Section 16 and Advocate Generals of the provinces in Section 55. Finally, as we now have the Constitution, the post of the Attorney General and the Advocate General is a constitutional post, Article 76 and Article 165. The Attorney General or the Advocate General is, by virtue of the office, by long tradition, the leader of the bar, the principal legal advisor to the government, and has right of pre-audience in every court. He is also entitled to speak and participate in the proceedings of the legislature and its committees, Articles 88 and 177. It's his function to advise the government and guide and monitor government litigation. Now, every advocate has a twofold duty.
one to the client, the other to the court. And in the case of conflict, the second should prevail. There is no doubt about that. And this is all the more so in the case of law officers, and particularly the principal law officer, the Attorney General or the Advocate General. Government is not like every other litigant. As Justice Brandeis told us, government is a potent, omnipresent teacher. And as is inscribed on the portal of the US Supreme Court, the government of the United States wins every case in which justice is done to the citizen. Congratulating Soli Sorabjee on his appointment as the Attorney General, his mentor, the great Nani Palkiwala, wrote that the greatest glory of the Attorney General is not to win cases for the government, but to ensure that justice is done to the people. The Attorney General or the Advocate General is thus an amicus curiae, the friend of the court, in every sense, in every case. Even when he appears and argues for the government, he is to assist the court in the administration of justice. That's, of course, the role of every lawyer. But it is all the more so in the case of the AG, holding the scales even between the citizen and the state. In discharging these functions, the AG indeed represents public interest and must act with complete independence and fairness. The true function of a law officer, which is stressed in English courts, is this: counsel for the crown neither wins nor loses. He is simply there to state the law and the facts to the court. This is equally true in India also. The AG is to assist the court in laying down the correct legal position. Winning and losing legal battles is simply incidental. Though the appointment of the AG is by the political executive, the office of the AG is certainly non-political. A magisterial repudiation of the hearsay that a government lawyer must be committed to the philosophy of the government which engages him was given by Homi Sirvai at the 5th Commonwealth Law Conference at Edinburgh in July 1977, and that is applauded as a masterpiece. Nothing brings out more tellingly the conception of the office and position of the Attorney General than these memorable words of Lord Elwyn Jones, himself a very reputed Attorney General and later Lord Chancellor. And this is what he said: "I am sure that the Attorney General of the day, whoever he be, will continue to have a large part to play in the protection of the public. For my part, I shall be more than content if, instead of being remembered as the bulldog of the crown, I live up to the description which was given of me by a former recorder of Cardiff, namely that I was the corgi of the community." Great words, very inspiring and ennobling. Now, under the 1935 Government of India Act, the office was known as the Advocate General for the Federation. The first Advocate General was Sir B.L. Mittar, Sir Burjendra Lal Mittar. And in 1945, he was succeeded by Sir Noshirwan Engineer. So we had two Advocates General of India under the Government of India Act 1935, both of them being very eminent counsel. Now, coming to the post-constitution period, Setalvad was the first Attorney General and the longest serving so far, 1950 to 1963. Truly a legend, a shining and inspiring model on which to build anyone's career. On the eve of his being enrolled, this is what he wrote in his diary: "No flattery, no dishonesty, no untruthfulness, must walk absolutely straight. They say this sort of thing does not work in practical life. I should say." This was in March 1911. That was the discipline he set for himself, and he saw to it unflinchingly throughout his long, illustrious and eventful career. Born on the 12th of November, 1884, he was educated at Bombay, getting a law degree in 1906, and enrolled on the original side of the Bombay High Court in 1911.
The original side exams papers were corrected by a committee led by the then Advocate General Thomas Strangman. And Strangman wrote that Motilal's answer papers were undoubtedly the best. Other students, other candidates might have known the law perhaps even better, but the way that Motilal put it, it was simply incomparable. Enrolling himself in 1911, Motilal Setalvad joined the chambers of Bhulabhai Desai, one of the finest legal minds in India. And this brings me to another tradition. We all know that Motilal was the son of Sir Chiman Lal, himself one of the most extraordinary lawyers. But the son did not join his father in his chamber. Motilal joined Bhulabhai Desai. That's a great tradition which we have in the north, and I believe it's a very healthy tradition. Motilal's son Atul did not join Motilal, he joined Sirwai. We all know that even Rohinton Nariman did not join Fali, he joined Venugopal. Bhulabhai, as we all know, of course, he was not an advocate general or an attorney general, but one of the finest legal minds. And in the earlier part of the 20th century, the Bombay Bar, it is said, had four geniuses, four extraordinary men: Sir Chiman Lal Setalvad, Sir Jamshedji Kanga, Bhulabhai Desai, and Vikaji Puriwala. So Bhulabhai was one of them, and it is his chambers that Setalvad joined to begin his illustrious career. But of course, it was not all roses, it was all thorns. Setalvad had no work. In 1912, he did earn some good amount, but from 1912 to 1919, there was hardly anything. And even he had, at one point of time, thought of leaving the profession and taking up a job till fortune smiled, and it was for the fortune of India. Not so much for Setalvad only. It was India's fortune that fortune smiled on Motilal. And then, of course, he started getting regular work, and there was no looking back. It was a remarkable career spanning over 6 decades. His inheritance was rich in the law. Unlike his father, he was mainly confined to the law and had no interest in politics or public life. Sir Chiman Lal, it is said, was a great lawyer whose advocacy perhaps did not match his legal acumen. But Motilal was both a great lawyer and a great advocate who enabled the consummate art of advocacy. His chamber juniors included many who made it great at the bar and on the bench. He achieved his results by orderliness in life and an orderly economy of effort. He was never known to be burning midnight oil unnecessarily, but he did everything meticulously. His conferences were brief and to the point. He asked searching questions. He formulated the points, the formulations, noted down the authorities, and it was put back. And this was done case after case, and in court, it was a clear, terse, and lucid argument presented in spite of inevitable distractions from the bench. He had no rhetoric. He didn't believe in what he called gas. He did not repeat himself. In fact, it is said that Setalvad paid a compliment to the bench by never repeating himself. And he influenced the court by the dry light of reason alone. In many cases, his arguments, even in very important cases, would be just over in half an hour. And Mr. Fali Nariman, I remember saying that if the bench asked him, and if he didn't want anything more to say, he would say with his booming voice, "That's all, my lord, that's nothing more." And the bench understood what it meant. He was Advocate General of Bombay between 1937 and 1942. And in 1950, became the first Attorney General and held that office with great distinction and dedication. It was India's fortune that the services of a man of his caliber were available to the Supreme Court when it was established.
The success of the Supreme Court judges in laying down the law with acumen and sagacity was due in no small measure to the expert assistance and fatness of Setalvad as attorney. Apart from his legal acumen and knowledge, his sense of fatness, and this is what I would emphasize, his sense of fatness as a counsel, seeking to dissuade the court from holding in his favor if it did not reflect the correct legal position, was brought to bear on his work. Truly, his contribution to the elucidation and evolution of our constitutional law is substantial and significant. He carried himself with great dignity and gravity and spontaneously commanded universal respect. Even as the Attorney General, he did not hesitate to criticize the government in the presence of the President and the Prime Minister. Sharing a platform with Dr. Rajendra Prasad and Pandit Nehru, he was in full criticism of the government and its policies. There's one more important thing. Setalvad had established a practice now, of course, long given up, of saying no welcomes, no farewells to incoming and outgoing judges. I will speak only when they leave the world finally, only obituary references. And that is the only thing that is good. He was invited in the early 50s, so-and-so is retired. He said, no, once he leaves this world finally, I'll come and speak. Because everything other than truth is said in farewells and welcomes. I also believe in that. Setalvad's strong opposition to according farewells and welcomes to incoming and retiring judges, as the practice he established in the Supreme Court, is ideal. Of course, now long given up in the Supreme Court, you have farewells and farewells. In fact, you would also remember that in the earlier years of the Supreme Court, retiring judges were given, there was no farewell in the full court, in the first court. Only now we have that. I'm talking of the Supreme Court. On the lawns of the Supreme Court, the bar gave what is known as a non-speaking tea. Only two exceptions were there for two extraordinary judges, Justice Matthew and Justice Krishna. And Justice Chandrachud, Chief Justice Chandrachud said, it is not for no small reason that the bar thought it fit to give a speaking farewell to Justice Matthew. That was in 1976. And in 1980, when Justice Krishna retired, an address was presented to him drafted by Dr. L.M. Singhvi, Mr. Daniel Latifi, and Mr. Fulinariman. So these were the traditions now long given up. Not having such felicitations functions where generally everything but the truth is said, I believe, adds to the dignity and independence of the bar, which is so vital and essential for judicial independence as much. Of course, the other great service that Setalvad rendered was the chairman of the first Law Commission. The work is monumental. So he delivered the Hamlin lectures, the common law of India. He delivered the Tagore law lectures. He was awarded the Padma Vibhushan, nominated member of the Rajya Sabha. Of course, these are all matters of detail. It is generally believed that Setalvad was not warm or affectionate, very cold. No. Those who came in touch with him, particularly his juniors, knew the warmth of his personality and his affections. He could also indulge in humor, but not too much. When he was arguing in the Supreme Court, a judge said, Mr. Attorneys, something has gone wrong with my pen. He said, that's not a matter for me to bother about. I'll continue with my argument. Justice Jivanlal Kapoor was very fond of English cases, a barrister himself, and when the attorney was arguing, he had cited some American cases. So Justice Kapoor asked him, Mr. Attorney, but what is the position nearer home? And Setalvad, without batting an eyelid, very coolly said, my lord, in Japan also the law is the same. So Setalvad could be capable of quiet humor. He could walk into the Chief Justice's chamber and tell him that you should not bring so-and-so judge to the Supreme Court, because he had reports about him. Because we know it was the Patna High Court. The allegation was, of course, whether it is true or not,
Even Setalvad didn't know, but he said, you must be warned. The High Court Chief Justice was favoring someone who was in the good books of the Chief Justice of India, so that he could facilitate his own elevation. And here was the Attorney General walking into the Chief Justice's chamber and saying, no, you will not do it. And this was, this were our traditions. He set very high and exacting standards, both in personal and professional life, for himself, and lived by them. His most outstanding quality was dignity. He never sought favors or indulgence from the bench or from anyone. He hardly tendered an apology because he never did a mistake. He firmly held the view that charging heavy fees, not according to the complexity of the case, but according to the stakes and the means of the client, would degrade the profession. He practiced law in a grand manner, like an architect and not like a mason. His very presence lent dignity to the bar and the bench. In 1956, he was at the World Court in Hague to appear before the International Court. One of the judges was Safrullah Khan, who was a judge of our federal court before he crossed over to Pakistan. And he was on the International Court. He sent a message that he would like to meet Setalvad. Setalvad politely but firmly responded, saying it would be wrong for him to meet a sitting judge, even socially, when the case was on, and they could meet after the case was over. In his official residence, he had 2 telephones, one for official purpose, one for his personal use. And all personal calls were only from the personal telephone, even though it meant some inconvenience. Even if he was sitting and talking with someone in the drawing room where only the official phone was there, he would get up and go inside to make a personal call. These were the strict standards he set for himself, and it is said you could even correct your watch. Evening, Mr. and Mrs. Setalvad would go for a walk. They would walk in. Mrs. Setalvad would go into the house, Mr. Setalvad would go into the home office, and you can correct your watch, it is 7 p.m. The first conference is at 7 p.m. There have been lawyers who have been waiting. 6:55, attorney is not to be seen, but at 7 he is there. Mr. Fali Nariman mentions that almost towards the end of his life, because Nariman himself came to Delhi in 72 when Setalvad was 88. And they used to have the Bar Association of India Executive Committee meetings at 4:05 in Nariman's chamber. And at 4:03, there would be a knock, may I come in? And that is Setalvad. He would not accept gifts from anyone. There have been occasions when a Maharaja or a Maharani sent him a silver plate covered with a silken cloth. He thought it was some sweets he had appeared with. The cloth was removed, it was gold sovereigns. He flew into a rage and said, get out of my house. Do you think I'm a tradesman to accept bakshis? Tell the Maharaja that I take only fees, and fees to be paid by check. I've heard it from my senior, Mr. Sundaraswamy, who had briefed him in the coffee board case and had left a check for 1,700. A week later, there was a letter from Mr. Setalvad saying, thank you. You know the fees is 1,600 for appearance and 80 for conference, which totals up to 1,680, and the balance of 20 is returned. These were the impeccable standards of our first attorney. A South African barrister said that Setalvad was undoubtedly the soundest lawyer he had known. And John Boomer, Chief Justice of Bombay for a long time, and then in the Privy Council, said that he had heard counsel from almost the entire Commonwealth, but none to match my good old friend Motilal Setalvad. Motilal was succeeded by Chandu Daphtary as the Attorney General. Of course, they were poles apart, but yet they complemented each other. Daphtary is indeed a jewel of the legal profession, occupying the office he occupied for 23 long continuous years. He was law officer in some capacity or the other. 1945, when engineer became the
Advocate General for India. Daphtary was appointed the Advocate General of Bombay. So 1945 to 1951, he was Advocate General of Bombay. 1951 May, the post of the Solicitor General was created for the first time, and Daphtary was appointed Solicitor General, which post he held till 1963. And from 1963 to 1968, he was our second Attorney General. So from 1945 to 68, 23 years, he was continuously law officer of the state or central governments. Setalvad and Daphtary officers, very much unlike each other, they complemented one another. Daphtary was an institution by himself, and almost every courtroom in this country has a story of some lively remark or telling argument of Chandu Daphtary. Powerful advocate, dignified and unruffled, correct in his behavior, deferential to court, but he could be merciless and unsparing to the rude, the pompous, and the presumptuous, be it the lawyer or the judge. With such persons, he was merciless and unsparing, a trait he shared with F.E. Smith, Lord Birkenhead. Such moments would produce a flash, and he would come out with something so telling and spontaneous, something which became a part of the legal annals. We have all heard that when he was arguing, Justice S.G, who was rather new on the bench, put some, if one may say so, silly questions, to which Daphtary replied, and then, since the judge did not have a book, he passed on the book, and the judge committed the folly of saying, Mr. Daphtary, there's a bug in this book. Yes, my lord. Some bugs are very ambitious. They travel from the bar to the bench. Only Daphtary could do it. There are umpteen stories of Daphtary. He was arguing in the first court as Attorney General before Gajendra Gatkar, Chief Justice. The power failed, and then the power was restored, and the table lamp on the Chief Justice's table flickered. He said, "Oh, my lord, the light has come where it is needed most." Of course, Gajendra Gatkar had the good grace and sense to say, "Yes, Mr. Attorney, we need it most." And then in 1968, when you all know there was an attack in the first court in the Supreme Court, the bench consisting of Chief Justice Hidayatullah, Justice Hegde, and Justice Grover. Justice Grover was attacked and suffered an injury. He was in the Safdarjung hospital when Daphtary called on him and said, "These miscreants know, Judge, to hit you at your weaker spot." That's the head. And amongst them, of course, Grover was not considered the first rate. In fact, Soli always used to say that the bench of J.C. Shah, K.S. Hegde, and A.N. Grover sat for a long time. And Sorabjee said that was like Hegde and Shah would have reached Agra cantonment while Grover was still on the New Delhi platform. He knew how to handle the court, quick grasp and very easy advocacy. He delivered easily. He was fair and never put his case too high. He did not challenge, he charmed. While he was not generally aggressive, if the occasion so required, his retort was very telling and quietened the opponent or the judge. The bar is full of stories, so that could be a lecture for a couple of hours, the stories of Daphtary. In fact, he famously told Justice J.C. Shah, Philly Nariman was the junior lawyer assisting him, some land acquisition matter. There was a judgment of Shah in the Bombay High Court, and Nariman was pulling Daphtary's gown. He said, "I know." Then he said, "My learned junior is reminding me of that case. I'm aware, my lord, your judgment. But now that you're sitting in the Supreme Court, it is open to you to repent." And it must be said to the credit of Justice Shah, he did repent. He changed his view. And in the famous UP Assembly legislative privileges case where he appeared as a attorney, addressing a tense constitution bench in a packed courtroom during the summer vacation, he said, "My lords, I'm here only as a marshal to introduce to you two valiant, deadly combatants in a joust. I take no part in the fight," and sat down. The rest is history. In the Bombay High Court, his
arguments were interrupted to say that his client had taken things for granted and hence must suffer. Daphtary said, "We all take things for granted," to which the court responded that it was too bad. And then came the retort, "For instance, my lord, we even take it for granted your lordship knows the law." He was courageous and fearless, candid and uncompromising when it came to fundamentals, but otherwise a liberal and moderate. He was always prepared to see and accommodate the opposite point of view. Now, this is important. He was appearing as Attorney General before a bench presided over by Chief Justice Gajendra Gadkar. Purushottam Trikam Das was the lead counsel for the petitioner, and Purushottam Trikam Das wanted the Chief Justice to recuse himself because it was known, I mean, there's no secret about it. The Chief Justice had some interest in the Cooperative Society, which was one of the litigants. The Chief Justice was expressing some hesitation, and then Daphtary, as Attorney General, stood up and supported the recusal submission of the petitioner's counsel. Though the judgment would definitely have gone in favor of the government if Gajendra Gadkar had presided. But that's not the point. Gajendra Gadkar ultimately withdrew. The bench was reconstituted with Subbarao presiding, and we have those famous cases of Vajravelu Mudaliar and Jijabai. The judgments perhaps would have been different if Subbarao was not on the bench. Speaking in the Rajya Sabha after the first supersession, Daphtary said, "The boy who wrote the best essay got the first prize." That was Ajit Nath Ray. And when the habeas corpus petition AD in Jabalpur was listed and the bench constituted, Daphtary walked into the Chief Justice's chamber, N. Ray, and told him that it would be advisable in cases of such importance that the senior most judges constitute the bench. The Chief Justice asked him, "Since when has the bar taken up the responsibility of advising the Chief Justice how to constitute the bench?" And pat came the reply. That is also his, sense of purpose and presence of mind. That much before you came to the bench, I had told Chief Justice S.R. Das, and S.R. Das was N. Ray's hero. I told S.R. Das, he did not take it amiss. And he also told how Justice Gajendra Gadkar had recused himself at the request of Purushottam Trikam Das. Of course, N. Ray heeded to the advice, reconstituted the bench with the 5 senior most judges, except Justice Matthew, who was number 3, but who was to retire shortly. Of course, the reconstitution of the bench did not yield the result which was expected. That's a different matter. There is one anecdote which Mr. Fali Nariman shared with me just earlier this month. This is an anecdote about Daphtary, which he himself had forgotten, which someone reminded him, and he shared it with me, and I think I'll share it with you. Nariman had come to the Supreme Court with an appeal from Bombay in 1970. He was still in Bombay. And opposing him was Daphtary. Mr. Nariman took up the contention that Daphtary's client had not appeared in the appeal court. And now they're trying to appear in the Supreme Court. And Daphtary said, "Justice is like a slow train. You get off at one station and then run and catch it at the next." That was the end. Nariman's objection was overruled. Nariman was silenced. Daphtary had his way. Is it? With Daphtary, you could never win. Soli Sorabjee, whom we have lost recently in comparison to these giants of yesteryears, is another equally great name in the pantheon of law officers. He was Additional Solicitor General, and Attorney General. But much before he occupied these high positions, Soli was an exemplar. In 1965 or so, in the mid-60s, Soli was a young boy of 35, appearing before a bench presided over by Subbarao. He had argued, the bench was fully in his favor, and he was to win the case.
But he knew there was a judgment squarely covering the case against him. He expected the opposite side to cite it. That didn't happen. Of course, the case was to continue the next day. He spent a sleepless night, hoping that the other side would cite it. The next day, the opposite side concluded their arguments without citing the case. So Sorabjee got up and told the bench that it's my duty to bring to your lordship's notice this judgment unreported, but I am aware, which squarely covers the case against me, but I shall distinguish. Of course, try as he may to distinguish, the goose was cooked, he lost the case. But he earned a good night's sleep, and more importantly, the eternal goodwill of the bench, that when Soli stood up, you could take his word. Not all have that reputation. He could take a principled stand on any question. When a coalition partner of the NDA, when Vajpayee government was keen to have a state government dismissed, invoking 356, Soli, as the attorney, told the Prime Minister such action would be unsupportable and that he would take the responsibility of explaining the legal position to the coalition partners. He told the PM that his shoulders were broad enough to take the onslaught of any politician. And it seems Vajpayee lowered his specs like this and said, "You're broad enough, you'll do it, all right." As the present Attorney General, Mr. Venugopal, said, very few can match Soli's stature and independence and impartiality as attorney. In some case where the government had won with the Supreme Court reversing the Bombay High Court, the losing party met the attorney and explained to him the injustice done. Sorabjee immediately wrote straight to the Prime Minister, stating, a court verdict in favor of the government did not come in the way or preclude government from seeing the justice of the case and acting accordingly. He saw to it that the court order was not given effect to, and justice was done to the private litigant. Again, in a matter when he was Attorney General, he succeeded before the court, but as he came back to his chamber, a junior lawyer came and pointed out to him that a particular statutory provision had not been noticed, and that would turn the tables. So he'd come. He walked back to the court, told the judges that this is so, and had the order reversed to his detriment. Justice has to be done. I am not here to win cases. Whenever he found it necessary, he would convey to the government the views of the court and ensure the matter was sorted out accordingly. As Attorney General, he always had the last word on government litigation, as it should be. Then again, his team of law officers and others on the panel were his and his alone choice. No other considerations except merit and competence entered the decision. I've heard it from Kapil Sibal. Kapil Sibal, as you know, was one of the additional solicitors general in his first team when the VP Singh government and Soli was the attorney. The then Deputy Prime Minister, Devilal, had an objection to Kapil Sibal being an additional solicitor on the ground that Sibal was a congressman. Sibal offered to tender his resignation. Soli said, no. It's not for Devilal to decide who is to be my additional Solicitor General. The decision is mine. And you will not resign unless I ask you to resign. And of course, he didn't resign. The government fell, the team changed. That's history later. Again, Raju Ramachandran, he invited him to be his additional Solicitor General. Soon after, Raju had argued a case against the government. And when he hesitated, he said, I'm not bothered. That's over. I choose you on your merit, and you have to come. And it must be said to the credit of the government that they did not demur. The appointment came through. So these are some of the qualities and impeccable aspects of some of our giants. Undoubtedly, an all-time great master was Sir Alladi Krishnaswamy Iyer, who also happened to be, I say also happened to be because that office did not decorate him. He decorated everything he held. Advocate General of Madras for 17 years, 1928 to 1944, 16 years. But that is just one part of his. The man was extremely great. He was knowledge personified. In fact, I remember Mr. V. Krishnamurthy
of revered memory telling us in the law college that Sir Alladi knew constitutional law and public international law. When you didn't have practice in these subjects, it did not give you bread, leave alone butter. That was Alladi. He was every inch a lawyer, not the contentious type, but professional and philosophic, who served the goddess of law with single-minded devotion. Law was his natural element. The more complicated the case, the greater the facility with which he resolved the complications. He delved into the past, disinterred the dim beginnings of a given legal doctrine, traced its development through the centuries, and distilled the essence of it, which he presented to the court with confidence. Hidayatullah says that the secret of his success was deep study and preparation. There was never an occasion when Alladi was not ready with a suitable answer to any question that may fall from the bench. The range of his mind was extraordinary. His reading was wide and comprehensive. His learning was massive. No matter however abstruse or complicated the point, he would grasp it at short notice. He had no surprises. Hidayatullah, as a young lawyer, had gone to Sir Alladi for an opinion, happened to see his well-stocked library. All the books were underlined, marked, sidelined, comments. And it seems many lawyers, even though they had the same books, would borrow Sir Alladi's books for the benefit of his comments. And Hidayatullah says that when he appeared in the federal court, he compares him with all the other giants who appeared. The difference was this: the other lawyers were like professors reading the previous night for the next day's class. Sir Alladi was a lifetime scholar who had made the law his own, not studying for that to the next day's case. And when the sword thrust from the bench came, some took it on their sword, some took it on their shield, but Sir Alladi nimbly stepped aside and gave his own blow. We also have the instance of, he had gone to, I think, Madurai, in one of the district courts to argue some matter before an English district judge. The white man thought the brown man must be insulted and said, I didn't follow what you asked. He said, okay, I mean, it's all right. So he said it again. Again he said for the third time, he repeated the same thing. He said, you did not follow. But be sure, you will not, he didn't know who the lawyer was. He said, be sure you will not have the good fortune of hearing Sir Alladi in the Madras High Court. Because he was tipped to go to the High Court. He came back and told Chief Justice Lionel Leach, this fellow must be put out, a rank idiot, throw him away. That's all about it. And that sealed his career. Sir Alladi was Advocate General of Madras from 1928 till 1944. During this period, he impressed the government and the public with a huge sweep of his learning and mastery. He was highly respected for his independence and fairness, that he was asked to continue as Advocate General even when there were changes in the government. During his long tenure, he gave innumerable opinions based on the correct legal position in respect of the policy or views of the government. He regarded it as the duty of every lawyer, and more so the Advocate General, to exercise his own discretion, not consider himself a mere agent of the client. Rajaji, as the Prime Minister, you will remember that under the 1935 Act, the Chief Ministers were called Premiers. So Rajaji, as Premier of the Madras Presidency, would go to the office of Sir Alladi. He said, I'm your client, you're the lawyer, so it's for me to meet you. Yet another great name in a little more recent times, Homi Sirvai. Shining example of a rare breed, one among those few to receive high honors without compromising in the least the highest standards of integrity and independence. He acquired a reputation for a thorough and meticulous preparation. He had his years of waiting. He saw lesser men progress, but nothing deterred him. He was a man of integrity in every sense. This, combined with his powerful personality, his deep knowledge of law and mastery of English, carried him far ahead. We all know, early in his career,
He took on a judge who he believed was guilty of improper conduct and behavior. He carried the matter to Chief Justice Chagla, who changed that judge from the original side to the appellate side. I'm sure you all know who the judge is. It is Justice Natwarlal Bhagwati, N.H. Bhagwati, the father of Chief Justice P.N. Bhagwati. The allegation was, sitting on the original side, Natwarlal Bhagwati would very quietly, subtly favor his son, the young Praful Bhagwati. Applications, petitions would be moved by someone else, but those were applications in which the son was interested or they were his client, something like that. I mean, by today's standards, of course, it was nothing, no corruption at all. But the young Sirvai walked into Chagla's chamber and told him, this is happening in your court when you are the Chief Justice, and what are you doing? Can you sit here as Chief Justice and allow these things to happen? Chagla said, leave it to me. And the following Monday, the roster was changed, and never again did Natwarlal Bhagwati sit on the original side. And I've heard it from Justice Malibat, Chief Justice Malibat, who was then practicing in Bombay, that when N.H. Bhagwati was elevated to the Supreme Court, Sirvai had a signature campaign that he should not be given a fab. That was the kind, it is either black or white, no gray area. It's this, nothing else. And of course, I have also heard it from Sirvai that the son, P.N. Bhagwati, had that grudge against him. Though of course, he respected him for his intellectual brilliance. And I must also say that Sirvai respected Praful Bhagwati for his intellectual brilliance also. So they didn't have any pettiness. It was for a cause, nothing personal. In 1957, he was appointed Advocate General and began an illustrious career in 1957 to 1974. He enjoyed every bit of those days, years of great brilliance, distinction, dedication. He devoted himself wholeheartedly and exclusively to government work. There was no bar to his doing private work, but he hardly took any. The fees he received was modest. This was perhaps the most glorious period of his career. The sheer force of his personality carried the day. His opinion was sought by government in several matters often difficult and delicate, and accepted without demur. As AG, he insisted and had the final say regarding government litigation. In matters of government accepting a court decision or preferring an appeal therefrom, Sirvai, the Advocate General, had the last word. We know of a minister trying to speak to him. He said, Mr. Minister, put down the phone. I don't want to speak to you anything more. He was a true and undoubted leader of the bar, who epitomized what an Advocate General should be. His eminence as counsel and his fearless advocacy led to his being briefed by other states and parties. The finest hour was his appearing for the UP Assembly, the Speaker in the presidential reference, and in response to a query from the bench as to what would be the position if the court quashed the legislature's warrant and ordered release, Sirvai boldly replied, the court order was a nullity and it would have to be ignored. It would go to the waste paper basket where it rightfully belongs. Rare display of forensic courage and fearless advocacy, born out of knowledge and conviction. Appearing for the state as Advocate General in land acquisition references, he would not yield a rupee more than what the evidence justified. But if he found the opposite party, the claimant, was poorly represented, he would go out of the way to suggest enhancement if he felt it was just and proper. Such was the sense of fairness and propriety. To narrate one or two incidents, he was arguing in the Supreme Court before Chief Justice Ray, Justice Beg, and Justice Sashwan Singh about some preventive detention. Beg made an unguarded remark that all detention was detention, and he did not quite understand the difference between punitive and preventive. Sirvai lowered his voice and chided the judge. Lord, there's a clear difference between preventive detention and punitive detention, even though it may not always be apparent. For instance, there is a time when it is day, and there is a time when it is night. In between, there is dawn,
and later dusk, when it is difficult to insist at a particular point whether it is day or night. But, and mark these words, but only a strange mind would discern no difference between day and night. There was absolute silence in the courtroom. On another occasion, when he was in full flow, Justice Tarkunde committed the folly of saying that judges would have earned more if they had continued at the bar. Sirvai stopped, lowered his head, brought the tips of his fingers together, apparently took account, then said, "My lords, I have reflected on the subject. While some of your lordships would have earned more, many would not have. To which category you belong, I leave it to you." He was extremely thorough, painstaking, and patient. Preparation was always complete and in-depth. He did not accept conflicting assignments and not more than one brief at a time. In fact, Justice Malimat told me that he had gone to brief him. He was in the Advocate General Chamber with Burke's file. He said, no, until this is done, no other case. Thank you. While arguing in the court, counsel submits a stateable point. In giving an opinion, the lawyer expresses what he believes the law to be. Sirvai did this splendidly, studying the problem from all angles and giving the correct, honest opinion. His junior, Andhyarjuna, says he brought to bear to a practical and highly mercenary and at times unprincipled legal profession a moral eminence. A young colleague, almost towards the end of Sirvai's life, asked him, "What is wrong if we charge heavy fees, if a client is willing to pay?" The answer was typical. If someone is willing to be robbed, would you be a thief? I think only Sirvai could say this. He insisted on having, when he came to Delhi, he would insist that he would be put up in a room without a balcony, because the balcony cost, the room rent was a little higher. He said, waste. Why should the client bear it? I'm not going to sit on the balcony, I'm here in the room. When he was there for the first judge's case with his team, he insisted that he and his juniors do not give laundry to the hotel, take it back to Bombay and wash it at home. The client did not pay for it. There for the Keshwananda Bharati case. He was staying in Claridge's, and Sirvai said, "Come along." So then they spent some time together and had dinner together, and at the end of it, Sirvai said, "Two separate bills. I stay here, my bill separate. This is my guest, take the payment." I mean, this is the kind of man. In fact, when he died, Nariman wrote, and I quote these words, "When they make great men, they break the mold." I think this truly applies to Sirvai. Coming now to my own senior, Mr. Sundaraswamy, and this is what I speak from personal knowledge and experience. The story of his life and work are well known. Another 10 minutes? Yes. But that story does not reflect the great qualities of his head and heart, which were never worn on the sleeve, but those who knew him closely could discern and admire. He represented the best and noblest traditions of the bar. His great patience, vast experience and mastery of law and facts, and phenomenal industry till the last day showed a dedication to the legal profession which is difficult to match. His capacity for sustained hard work is well known. He could and did sit through a brief for hours on end, many times without even having lunch. ಒಂದು ವಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆಯ್ತು, lunch. He looked up and read and cited all the relevant case law. He had all the facts of the case at his fingertips. Incidental and remotely connected details, whether of facts or law, were not missed, that they were also meticulously noted. His preparation was thorough and complete, and many a time he did it all by himself. Every brief received the same wholehearted attention.
He had a distinctive style of making notes, which were meticulous. And after some time, I did make my notes for him, and it's my proud privilege to say that if I made his notes, he would not make further notes. He would rely on them and go ahead. That saved him a lot of time and energy, because with such notes, he could always get ready and argue the case in a short time. While he fought his cases with zest and determination and great tenacity, as we remembered, he always wielded the arms of a warrior, never an assassin. He was always conscious of his duty as counsel to give proper advice to the client and assistance to the court. I have known him walk into the court early one morning and tell the judge to grant an interim order against his client, because the circumstances warranted. In fact, he told the client, I'm coming to the court. Yeah, I'm coming. I'll tell the judge to grant an order against you. And that is exactly what he did. It was before Justice Dorkalagowda. I still remember. He was magnanimous and kind-hearted, quick to recognize and acknowledge good in others, rarely said anything negative about others. Loyalty to the client, respect for the bench, courtesy to the opposing counsel, kindness to the junior never failed. Gentle in manners, unfailingly deferential and faultlessly polite, Shri Sundaraswamy was grace personified. A man simple in his tastes and habits and without pretense, he was free from all rancor, bitterness and resentment. Hero of many a battle and celebrated causes, he was a noble warrior who bore his scars and honors with philosophic indifference. I have noticed this in many cases. Of course, as a newcomer, I was a little surprised, but later we learned that this is life. He was rarely elated by professional success or perturbed by any setback. He treated both triumph and disaster just the same. He was always a thorough professional and above all a gentleman. He would never indulge in or join in a light-hearted banter or poke fun at the expense of others, be it in the courtroom or otherwise. He never thrust himself on anyone or any issue. While he was always calm and respectful, he could be very firm, severe and hard-hitting too, even to the judge, if the occasion demanded. I am myself a witness to it. Talking of some other great instances, Kulapati Munshi, K. Munshi, had come to Madras as lawyer in a leading criminal case, the Bhagavatar murder case, well known in the 1940s. The prosecution was led by the then Advocate General Rajamannar, who later became Judge and Chief Justice, first Indian Chief Justice. The fairness with which the prosecution case was presented due this remarkable compliment from Munshi, that he could meet every point put against him by the prosecution, but he had no answer to the absolute fairness which marked the Advocate General's presentation. I think no greater tribute could be expected from an opposing counsel. It is said that Kanga's fairness and integrity were such, and he was also Advocate General for 12 years, 1923 to 1935. He was judge, stepped down as judge and became Advocate General. Of course, those days you didn't have this bar. Its fairness and integrity was such that he would never make a wrong legal proposition and would always cite cases against him. He would also tell the judges if they wanted to decide against him, they should rest their judgment on a ground that he was suggesting because it was sound. He never wanted any decision to rest on unsupportable grounds, whether in his favor or against him. That was his veneration for the law. That's why he said, even at 90, I'm still learning the law. And that is the incident that Justice Louis Powell of the American Supreme Court had visited the Bombay High Court. Kanga was very old and slightly infirm, but he stood up straight, it seems, when the judge was leaving. When someone asked him, he said, no, that's the respect due to the judge. These were the traditions. The seniors owe a duty to themselves and to the profession to train and rear a brand of dedicated and truly learned lawyers. When we say this, some splendid examples come to mind. I would quote that and then conclude. I hope I have another 5 minutes. Yeah. W.C. Banerjee. It's a name that rings a very familiar bell. The first president of the Indian National Congress. One of the earliest barristers.
a distinguished leader of the Calcutta bar, took in his chambers S.P. Sinha, Satyendra Prasad Sinha, and that was responsible for the making of Lord Sinha, Baron of Raipur, a member of the Privy Council. Sinha in turn took B.C. Mittal, Binod Chandra Mittal, son of Justice Ramesh Chandra Mittal, as his junior, and gave to the world Sir Binod Mittal, who later sat on the Judicial Committee of the Privy Council. Binod Mittal took at his pupil Nripendranath Sarkar. Sarkar became Advocate General and a distinguished law member and leader of the Legislative Assembly. Sarkar trained in his chambers and gave the bar a brilliant band of lawyers such as Sarat Chandra Bose, this is the elder brother of Netaji. We know him more as a freedom fighter, but believe me, he was one of the greatest lawyers this country has seen. Sarat Chandra Bose, an accomplished lawyer and public figure. Sir S.M. Bose, the Advocate General of Bengal. He became the Advocate General during the British government in 1944 and continued through successive governments till he retired from the profession in 1966. And N.C. Chatterjee, the father of Somnath Chatterjee, who was a judge of the Calcutta High Court, who stepped down after the constitution came and judges' salaries were reduced. That was the reason why Nirmal Chandra Chatterjee stepped down, and was one of the leaders of the Supreme Court bar in the 50s and the 60s. And among Sarat Bose's juniors, so this is I'm just tracing the pedigree. Among Sarat Bose's junior was Sudhiranjan Das, later Chief Justice of India, and Prashant Bihari Mukherjee, the brilliant Chief Justice of Calcutta and the eldest brother of Chief Justice Abhishek Mukherjee. And these in turn trained a band of great lawyers. Talking of another great pedigree, you have the one and only John Duncan in Virati, the greatest lawyer who practiced in the Bombay High Court for 53 years. One who could reel off, he did three things at a time. He wrote his pleadings, he stood up and cross-examined, he opposed if some wrong question was put, and this is not a draft, there was no correction, even a comma was not corrected, but that was the kind of perfection. If he had read it once, he knew what exactly was there, even 10 years later. It is said that Sir Chiman Lal had briefed, sorry, this is slightly away from the Advocates General, but this is just the thing. Sir Chiman Lal had briefed invariety in a matter before the original single judge. Invariety was not available before the appeal bench, but he was passing by the corridor, the appeal was going on, and nothing was happening, everyone was sitting quiet. So he walked in out of curiosity and said, "What's happening?" So he was told they are trying to find out a particular piece of evidence. "Oh, is that all?" He said, "Open paper book so and so, page so and so, paragraph so and so." Wow. And this reminds me, this is equally true of our first president, Dr. Rajendra Prasad. We don't know him as a lawyer. I mean, we hardly know him as a lawyer. We know him as a public figure. There was a case, of course, he didn't have much to do in law because he had joined public life in the freedom movement, but there was a case in the Patna High Court in which he was engaged from the very beginning. The matter ultimately reached the Privy Council. The lead counsel there was Upjohn, later Lord Upjohn, who was in the House of Lords. So Rajendra Prasad also had gone to brief the council. He was sitting in the second row, and with his Indian dress, the learned barrister thought this was the lawyer's clerk. So when questions were put by the barrister, no one could answer. But from the second row, the answers came, and that was a paper book running to 15,000 printed pages. And Rajendra Prasad knew everything that was there in every page. He said, "You will find it here, you will find it here." So the next day he said, no one else did come, only Rajendra Prasad did come to brief him. So this was our great first president. Invarity's junior was Daphtary. Daphtary's junior was S.V. Gupta. S.V. Gupta's junior was Ashok Desai. So all of them attorneys. And what a lie. In Madras, you have P.R. Sundaraswamy. His chamber was considered a Gurukula. There was C.V. Anantakrishna, who was like an elder brother to all the juniors, who included Sir Alladi.
Ananta Krishna Iyer later became a judge. His sons, Vaidalingam, became a judge of the Kerala High Court and later the Supreme Court. And Krishnaswamy, Alladi Krishnaswamy's juniors themselves included Patanjali Shastri, T.L. Venkatram Iyer, and Rajagopal Iyengar, all of whom became judges of the Supreme Court, and one of them the second Chief Justice. Apart from his own son, Alladi Krishnaswamy, who ended as Chief Justice of Andhra Pradesh. You have Sir Tej Bahadur Sapru, very well at home both in civil and criminal law, but who reigned supreme in constitutional law. Those who read in his chambers included Sir Shah Suleiman, who would have been one of the greatest and most successful giants in the bar if he had not crossed over to the bench. But he shone on the bench, judge of the Allahabad High Court, first Indian Chief Justice of Allahabad, and one in the first batch of judges of the Federal Court. And he would have been our first Indian Chief Justice had not destiny intervened and taken him away with a cerebral hemorrhage at the young age of 55. Shah Suleiman would have been the first Chief Justice of the Federal Court, Indian Chief Justice of the Federal Court, and later of the Supreme Court. He would have been there for many more years, even after Kanya. Another junior was Dr. Kailash Nath Kachchu. Now, Kanga's chamber itself was one of the most distinguished tables. One of the earlier juniors was, I mentioned Kanya, was H.J. Kanya, the first Chief Justice of India. And it seems Kanga would very affectionately say, "Oh, good boy, he read all my briefs." That's how he would refer to Harilal Kadia. And the later juniors included Muzurban Mistri, whose two juniors were Sam Barucha and Sam Varyava, who later went to the Supreme Court. Rustam Khola, who was the first to be offered a judgeship of the Supreme Court directly by Chief Justice Mahajan, leading lawyer in tax and labor law. Of course, the redoubtable Homi Sirvai, constitutional law scholar, commentator, advocate general, and whatnot. And Sirvai's juniors included Ramanbai Joshi. Ramanbai Joshi is the nephew of Gulab Rao Joshi. Gulab Rao Joshi was Setalvad's junior, and Setalvad had the humility to say, "I learned my constitutional law from him." G.N. Joshi was Motilal Setalvad's constitutional law teacher as his junior. And G.N. Joshi wrote a book on the Government of India Act in Bombay. Rajagopal Iyengar wrote a commentary on the Government of India Act in Madras. These were the first textbooks. The other juniors of Sirvai were Atul Setalvad, Setalvad's son, and Temtan Anjarjina. Then you also had Jal Vimadlal in Kanga's chamber, who became a judge. K.H. Baba, who was the direct senior of both Fali and Soli, and of Iqbal Chakla. And Soli himself was a product of this great tradition. A lawyer is always expected to be polite and respectful, but never servile. As Chief Justice Coburn said, while an advocate should be fearless in carrying out the interests of his client, the arms he wields are to be the arms of the warrior, not the assassin. I recall the insightful words of Nani Palkibala. Character is integrity plus altruism. Fame is a vapor, popularity an accident. Riches takes wings. Those who cheer you today will curse you tomorrow. Only one thing survives and endures: character. The only footprints that remain on the sands of time and are indeed worth leaving are those that are formed and grow out of a man's character and competence. All outward embellishments are grounded in the weakness of human nature, to which no man of substance attaches importance. No office or institution is an abstraction. It is necessarily composed of men who, with the diversities of their endowment, experience, and outlook, their whole personalities determine its course of action and destiny. As the Earl of Oxford and Asquith said, he was referring to the office of the Prime Minister. The office of the Prime Minister is what its holder chooses to make of it. That is true, I believe, of every office. The work of all these great men that I have shared with you are not just windfalls of inspiration. It's a product of brooding contemplation and dedication. In an atmosphere where the pursuit of the higher and nobler ideals of the legal profession is becoming increasingly difficult, and where half-baked ideas read by accident seem to have sway, it's good for us to remember
and take inspiration from such masters who have a lesson to teach us, a lesson quite at variance with most that we practice and much that we profess. But this great edifice, the bar, and its traditions, to borrow the beautiful language of learned hand, has descended to us in some sort, molded by our hands, passed on to the future with reverence and with pride. We at once, its servants and its masters, renew our fealty to the law and its institutions. I know that all that I have talked about is an ideal state, not very easy to achieve, but we need ceaseless striving and sustained efforts in an endeavor to reach it. Because as one great master, Justice Holmes, wrote to another, just not power or popularity makes for the success that one desires, but the trembling hope that one has come near an ideal. The trembling hope that one has come near an ideal. The ideal may be beyond our reach, but then the ideal must always be our goal. 65 years ago, 1957, I think July, when Sirvai was appointed the Advocate General, Palkiwala presented him a book greeting him, and then he inscribed these lines: "From compromise and things half done, keep me with stern and stubborn pride, and when at last the fight is won, God keep me still and satisfied." I'm sure this should be our motto and our light. In saying all that I have said, pardon me if I have exceeded, but I am fortified by what Justice Holmes said. I take it for granted that no hearer of mine will misinterpret what I have said as the language of cynicism. It is in this spirit of inquiry and humility I have placed my thoughts before you. Thank you very much, Mr. Advocate General, for this opportunity of being with you this evening, and thank you all for your great patience and courtesy. Namaskar. Sir, thank you for the illustrious history of law officers of our country and the journey of these lawyers as law officers of the state. We here are very honored to represent the state as law officers, sir, and the knowledge today, what has been disseminated by you, will go with us for a long way. The enrichment of the history and the lives of these great, as you put it across, giants of history years, will always be in our memories, sir. And 2 points which, sir, you made, which is a lot important to us as law officers, that we do not win or lose the case. We are here to assist the court and the delivery of justice. I think as law officers, we will all keep it in our mind. Thank you so much, sir. Now may I request Shri Shauri to deliver the vote of thanks. He will. What a wonderful beginning of this law lecture series. I don't think, nobody else could have justified this inaugural session but for Sudish Pai sir. Still, the talk, I was sitting behind and I was, listening. That still it is going on in my mind. So many things came in such a nutshell. I think I could, if I can compare this with any other talk that I have heard. I think Junior Nariman Justice was giving a lecture in Supreme Court Bar Association about from Justice Marshall to Mukherjee. I could recollect how so many things, so many persons, the minute details of who is whose junior, what was the connection, what was the case, the judges, the name of the this is mesmerizing, sir. You really made our evening really wonderful, and we will. There is not just it was wonderful. We had lot of things to carry away, take away, and follow. And we have seen how the great personalities in the legal fraternity, especially the attorney generals and advocate generals, they live by example. And as a law officer, we have a higher responsibility to
deliver, and society is looking up and expecting a lot of such things from us. So I do, without taking much time, it is my privilege that I have been given this opportunity to give a vote of thanks. Sir, it has been an honor to hear you and be part of this. I thank from myself and also on behalf of the entire Advocates General's office and all those who are present here physically and virtually. I thank you a lot for accepting our invitation and being part of this and giving this lecture. I request our Honorable Advocate General to give a token of respect and the other guest of the event, our leader of the bar, senior counsel, Mr. Vivek Subbareddy, the president of Advocates Association Bangalore, who has been, despite of his busy schedule, he has accepted to be part of this and he is with us. I thank you, sir, for being with us this evening and making this evening more memorable. I request our Additional Advocate General, Mr. Subramanya, to felicitate and thank. Other guest of the evening, senior advocate, member of the Karnataka State Bar Council, and also known for his academic pursuits and legal education, not only in Facebook in the form of Daksha Legal, Mr. Basaraj sir. I thank him wholeheartedly on behalf of the Advocate General's office and all those who are present here physically and virtually. Thank you, sir, for being part of this. I request our Additional Advocate General Dhyan Chinnappa sir to give a so this venue, this program, all these are the concepts of the person who is behind all this is our beloved Advocate General, who has been innovative not only in the court but ensuring that Advocate General's office should contribute in all aspect, and we should learn this. After this hall has been inaugurated, we have been seeing this has been actively used for several light off ಮಾಡಿ who has been the source of inspiration for all of us. Sir, we are really thankful and we're grateful that we have been part of your team, and it
would be unfair for us if we don't thank you, though it is our program, your own program. Thank you for conducting and being inspirational in all the ways, sir. I request Arun Sham, Additional Advocate General, to give the. I take this opportunity to thank all the additional advocate generals from Subramanya sir, Dhyan Chinappa sir, Vijay Kumar sir, Arun Sham, Prasanna Deshpande, and all those who are not present here for being part of. And I also take this opportunity to thank our special state public prosecutors, Majge sir, and Mr. Krishna, who has been instrumental in making it being telecasted live. I also take this opportunity to thank all the persons who are present here, and all the staff members and all those legal officers and those who are present physically and virtually in this program and made this program a success. Thank you, one and all. Thank you, Shauri sir. The next lecture in the series will be on the 15th July. The topic will be stress management. So we look forward all the law officers and all legal interests in the virtual internet YouTube link also to please join. Thank you all.